Ngatho nyingi muno makiria mwiroreri mwende wa ceceni ya Kameme TV tugacokia ngatho ni gukorwo tukinyitanira nawe hwaini uyu wa umuthi arikanaga kiumia tariki ni 15 uma muthenya wa mwanya riri ya Kenya mauma na hiki kinene ya guthomerwo bajeti ya mbere ya thirikari ya Kenya Kwanza na thiini wa mutamburuko-ini witu wa mohoro ni tugukorwo tugigutamburukiria hihi ni ministry ireko ithukiirwo kigina kiria kinene na ni honge iriko ciongereirwo mbeca ya mwaka wa 2023 na 2024 ni thiini wa mutamburuko-ini uyu witu wa mohoro reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mohoro-ini maitu. Matemo ma mutamburuko wa mohoro. We are joking with this country and people must rise in arms. Abunge ya Azimio kumururuka hindi ya guthomo kwa bajeti makiuga mekite ũũ ni woni wa Akenya kwaga gukuruhanio mutaratara-ini wa kigina wa mwaka wa 2023 na 2024. Minister wa kigina kuheana bajeti ya mahuthiro ma thirikari ma mwaka wa 2023 na 2024 ya muigana wa ciringi tiririoni 3.6. Ministry ya githomo ni yethukiirwo mbeca iria nyingi bajeti-ini niguo kugacirithia githomo iria ni ya muigana wa ciringi bilioni 628.6. Na Minister ogiteri wa thiini Professor Kithure Kindiki kuga thirikari ni kung'ethanira na atongoria aria maracogera muingi kuruta ngui makigiritania kuruira ihoto ciao. Kigeri kia mahindani thaa ithatu ni mutamburuko wa mohoro tugakihoka ni ukirire thayo watidia thayo na hwaini waku ni muhoreru ni ngikunyita ugeni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tugukorwo tugiteithania na Nyambura wa Musha mwathiriri witu na njira ya ciko. Tukiambiriria mohoro maitu hwayo abunge ya ngwataniro ya Azimio kwa budget wa kigina iguru wa kiria maugite ni bajeti ino kwaga guthingata wendi wa Akenya kuringana na ciraniro cia thirikari ya Kenya Kwanza. Abunge ya maugite mendekithia ma kigina maria mathukiirwo muthenya wa ira ni abunge 176 igeri-ini ria thirikari gucaria mbeca cia kwarahura utonga wa bururi ni mekuhatika mukenya makiria ya uria ari kwa ihinda riri. Riboti ino tuharirio ni mwandiki witu Mwaura wa Ndung'u. Thakenda miaraho ya umuthi thutha wa minister wa kigina Professor Njuguna Ndung'u na mwandiki mukaru Chris Kipto kwamukirwo bunge-ini ya kibũrũri akorwo agitemania mahuthiro ma bajeti ya mwaka wa kigina wa 2023-2024. Thank you, Mr. Speaker. Kiambĩrĩria kia mweke wake ni gĩtũngiro inegene na mũhũyũko wa amwe a bunge. Na ategũtaũkwo kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere, Speaker Moses Wetangula arahuka gũthingatithia mĩtugo na mĩtaratara ya bunge thutha wa kũguũkĩrwo nĩ abunge ya ngwatanĩro ya Azimio mekũrehaga inegene. Minister, proceed. Matongoretio nĩ mũtongoria wa arĩa anini bunge-inĩ Opiyo Wandayi, abunge ya maigĩrĩra nyĩmbo cia ũregani na kũmũrũrũka nja wa bunge magĩtarĩria atĩ mendekithia mawatho wa kĩgĩna marĩa marahĩtũkirio gĩikaro-inĩ gĩa kerĩ mũthenya wa ira nĩkĩo gĩtũmi kĩnene kĩao kũmũrũrũka. One is to protest against the very arbitrary manner in which the debate and the final vote on the finance bill was undertaken yesterday. We feel it was obviously rushed to achieve a predetermined objective. Kenya Kwanza administration through their leader William Ruto, they have become like a chameleon. They have changed color. They have changed tune. Instead of putting money into the pockets of the common mwananchi, the boda boda and the mamba boga, they are now taking money from their pockets and bringing the money to State House. And that's why we are saying we cannot participate
in a con money game. Hii budget iko bloated sana, na hii budget itaumiza wananchi, and I can assure you that through the finance bill, the government thinking that they can fund this budget, it is not possible. They are going to collect even less revenue in the next financial year. Abunge aya maugite gikino kiambiriria muikereka ria gatatu ria mendekithia maya bunge-ini kiumia giukite no makarehe gicanjama kingi. The government should be telling us that they have successfully dealt with the question of the cost of unga, the cost of fuel, the cost of transport, the cost of electricity, and after that cost of food and basic commodities, you would probably go to the cost of things like education. So if you look at what they have allocated to the education, 168 billion, as against roads, 270-something billion. How are our priorities? How does housing become our priority number one? Who informed, who consulted me on 1.5% reduction from 3%? Were you yourself consulted? Do you need that house? We are joking with this country, and people must rise in arms. When you see policemen shunning away the voices of Kenyans, something is pretty wrong. Ngwatanĩro ya Azimio kũgerera mũtongoria wayo Raila Odinga muthenya wa ira nĩ iranĩire gũcoka mĩrũrũngano-inĩ wona mendekithia maya mahĩtũkio ona thengia gũtabanĩrio mogarũrũku amwe kũringana nao thirikari ndĩnekĩrĩra mũgambo wa Kenya. Thirikari ĩtanyĩte kũngania igoti rĩa mũigana wa ciringi tiririoni 2.3 kuma harĩ bajeti ya mwaka ũyũ na ciringi bilioni 290 kuma harĩ mendekithia ma kĩgĩna. Implementing a program that Ribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. as a percentage of GDP. Tugithi na mbere, Minister wa kĩgĩna Professor Njuguna Ndung'u nĩ endekithĩtie kũgathĩkwo magoti kũrĩ juice ya mũtutu na gĩkĩro kĩa ciringi 24 harĩ kiro. Akĩaria hĩndĩ ya gũthoma budget 2023 na 2024, Professor Ndung'u augĩte atĩ nĩ gũkoretwo na wendia mũnene wa juice ĩno ũrĩa utakoretwo ũkĩrĩha magoti hau kabere. Hamwe noguo, Minister ũyũ nĩ harĩ macani marĩa magũrwo kuma ithĩ-inĩ kana minanda-inĩ ya macani. Ningĩ thirikari nĩ endekithĩtie igoti rĩa indo cia mbao cia kũgũrwo nja wa bũrũri makĩria mabũrũri-inĩ ma Afrika ya irathĩro. There has been an increase in supply of juices in powder form, and based on the current tax regime on juices, the powdered juice is not subject to excise duty. And this creates an unfairness in taxation of juices. In order to cure this problem and to create a level playing field, I propose to the National Assembly to introduce excise duty on powdered juice at a rate of 25 shillings per kilogram. Mr. Speaker, currently tea purchased for local value addition, either from the factories or tea auction centers, is vatable, affecting the cash flow of the tea exporters. In order to encourage local value addition of our tea, I propose to the National Assembly to remove VAT on tea purchased from factories or tea auction centers for value addition and subsequent export. This will improve the cash flows of tea exporters involved in local value addition. Mr. Speaker, on reviewing the VAT rate on petroleum products to the standard rate, such business would at the onset recover the VAT credits that they have been carrying forward over the years, and government would end up correcting the VAT after some time. Mr. Speaker, if the anomaly is not corrected at the earliest stage, the build-up of credits will continue to increase. Should to charge the standard in the future, take years for the government to correct the much needed revenue. To discourage participation in these activities by Kenyans, and especially school-going children, I propose to the National Assembly to increase the rate of excise duty on betting, gaming, prize competition and lotteries from the current 7.5% to 12.5%. In this era of technology, there is no justifiable reason for waiting for 20 days to report transactions to the KRA. In order to cure the delay,
I propose to the National Assembly to amend the Act to provide for a maintenance of the excise duty on betting and gaming activities within 24 hours after closure of transactions by the betting and gaming companies. Turio budget-ini thirikari ya Kenya Kwanza ni gathikite tafarira itiganite cia kugwithia garama ya muturire kuri ya Kenya thini wa budget iri thomirwo umuthi ni Professor Njuguna Ndung'u hamwe na maundu maria mekirirwo ni kugacirithia urimi niguo kugwithia thogora wa irio guthondeka mieke ya mawira kugerera waki wa nyumba cia raithi na kugacirithia motungata ma ugima mwega wa mwiri kuri a Kenya. Gutegemania budget iria nene muno bururi wa Kenya wanathoma iria kuhuthika hari mwaka wa kigina wa 2023-2024. Minister wa kigina Professor Njuguna Ndung'u nyeteteire budget ino riu akimigweta ta budget ikuguna Kenya na njira nene. Professor Ndung'u ni agwetete gukorwo ikireire kuiganania migaire ya kigina magiria hari ituge iria iratwarana na ciiraniro cia ngwataniro ya Kenya Kwanza. We have to look at that continuing space. We start off with the recovery. What measures do we need now for the economic recovery? The second thing is, how do we need to ignite transformational reforms that will sustain? And the third one is create that. Kenya teteire budget ino ikiuga iri na moguni manene kuria Kenya makiria muhuko muhuthu. Most of the avenues that we raise, for example the housing project, is going to be very, very important in raising jobs. What are the most serious constraints that we face? Poverty is one aspect, cost of living is part of that, but actually raising or creating jobs for the youth is very, very critical. Imwe cia honge iritanyite kuhotithia thirikari kurugamia utonga wayo ni hamwe na urimi, uthondeki wa indo na ruhonge rwa biashara nini kana SMEs. Transformation of MSMEs, micro and small enterprises, to support the economy. That sector is very, very important. It houses most of the people. It can create jobs. And for us, that becomes extremely important in all the aspects that we do, in all the areas that we cover. You'll find startups in IT, those are still in MSMEs. You'll find them in agricultural sector, those are still MSME. Nige thirikari no ihocetie hari kunyitirira tafarira cia gwikuria hari atumia na mbeu njithi undu rio guteithiriria kuongerera namba ya aria marari hamagoti. Our analysis and projections are showing that the economic recovery will be coming soon. That's why we start with showing what is the growth trajectory and which sectors are giving us that growth path. Okay? It is on the basis of that then you say, because economic activity is going to produce revenue through taxation, that's the only way you can start projecting other things. Thirikari no irometie murugamo wayo hari kunyihia muigana wa ngombo iria yo yagari gwigikirira gukomba muno kuma guku bururi-ini handu hakuma nja ya bururi. On one side we have constraints in terms of financing, but on the other hand we also have borrowing constraints. So in a sense we are asking ourselves, how do we optimize the better priorities even given those constraints. Ona gutuika budget ino ya mbere ya thirikari ya Kenya Kwanza niyo budget iria nene ya nathomo bururi-ini wa Kenya kuya niguo kinyanirie kugania kigina kiiganaine na mahuthiro makio budget-ini. Adunia Kameme TV kuma cikaro cia bunge county-ini ya Nairobi. Rĩtwa rĩakwa ni Bataru wa Mwangi. Tukagicunga muhera riboti yo yuma ya Bataru wa Mwangi ya Professor Njuguna Ndung'u agitetera uhoti wa ruhonge rwake ari gukorwo kihota kugania kigina kiiganu hari mwaka uyu wa kigina. Muhoko wa thirikari ari kugania kigina gia ciringi trilioni 2.5 riu thirikari igikirira kunyihia mioere ya ngombo. Thengi muno makiria Bataru wa Mwangi ni undu wa riboti yo. Reke twikirio ro hanini ni tugukorwo tugicokereria thutha wa ihinda ritari kuraihu. Mara 400 pesa zako, hiyo ni shilingi 8,000 kila nusu saa. Kwa hiyo shilingi 20 na kulima popcorn machine hii hapa. Na hiyo 100 kila Jumapili. 500,000 Kenya shillings. Hiyo anasema 100 na kulima ile tuktuk imejaa bidhaa. Na tukiendelea hivi sita kwa draw. Ni kweli.
Kila mtu ni mshindi ndani ya beba na tatua. Weka paybill number 150-150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno KTV. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Na nisipoishika, usijali. Nitakupigia mimi mwenyewe. Kupata nitakupigia kama sikiza tune yako, piga *811*617#. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. That's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Ala, nimeshinda! Nimenyakua vita na loto! Hey! What? Nimematch nambari 5. Nimeshinda 200k! Nimeshinda bonus shopping voucher! Daka Lotto, Tirotto, join Money Trainia Lotto. It could be you. Paybill 777-000. Adeka Kyugo. KTV. Ta account name. Over 18s only. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Na oro rĩngĩ ngatho nyingĩ mũno makĩria nĩ ikereka rĩa kerĩ rĩa Mutamburuko wa Mohoro. Thirikari ya Kenya Kwanza nĩ gathĩkĩte tabarĩra itiganĩte cia kũgũithia ngarama ya mũtũrĩre kũrĩ ya Kenya thĩinĩ wa bajeti ĩrĩa thomirwo nĩ Minister wa Kĩgĩna Professor Njũgũna hamwe na maũndũ marĩa mekĩrĩirwo nĩ kũgacĩrithia ũrĩmi nĩguo kũgũithia thogora wa irio, gũthondeka mĩeke ya mawĩra, kũgerera waki wa nyũmba cia raithi na kũgacĩrithia motungata ma ũgima mwega wa mwĩrĩ kũrĩ mũingĩ wa bũrũri. Kũgũithia ngarama ya mũtũrĩre kũrĩ ya Kenya kĩarĩ kĩmwe gĩa itugĩ nene iria thirikari ya Kenya Kwanza yeranĩire hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka mũhĩtũku, na thĩinĩ wa bajeti ya mbere rungu rwa wathani wa Ndagĩtarĩ William Ruto, thirikari nĩ ĩgathĩkĩte tabarĩra ngũrani cia gũkinyanĩria kĩĩranĩro gĩkĩ. Wa mbere nĩ kũgacĩrithia rũhonge rwa ũrĩmi nĩguo gũtigĩrĩra bũrũri ũrĩ na irio cia kũigana na ũguo kũgũithia mathogora ma irio. Hamwe na maũndũ marĩa mekĩrĩirwo nĩ gũtigĩrĩra arĩmi marĩ na bataraitha ya raithi, kũgacĩrithia ũrĩmi wa maĩ, ũthuthuria wa mbegũ cia gĩkĩro kĩa igũrũ iria igwĩtiria ũgarũrũku wa rĩera, kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi na kũgacĩrithia maciaro ma mĩgũnda. This growth outlook will be reinforced by interventions being implemented by the government under the bottom-up economic transformation agenda that include the provision of subsidized fertilizer and seeds to farmers during the planting season. Thirikari no ĩranĩire gũkinyanĩria mogarũrũku honge-inĩ cia ũrĩmi ta macani, kahũa na mbamba nĩguo kweheria mĩhĩnga ĩrĩa ĩgũmĩire arĩmi kwa ihinda rĩrĩ na ũguo kuongerera baita ya magetha mao. In this regard, the government has identified 9 key value chain areas for implementation, namely leather, cotton, dairy, edible oils, tea, rice, brew economy, natural resources including minerals and forestry, and building materials. Harĩ gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ, thirikari nĩ ĩigĩte keheri-inĩ ciringi bilioni 35.2 iria ikũhũthĩka waki-inĩ wa nyũmba cia raithi, kũrĩa thirikari ĩtanyĩte gwakaga nyũmba 250,000 o mwaka na gũthondeka mĩeke ya mawĩra. Thank you
Your Excellency. Munana wa kĩo thirikari itanyĩte gũthondeka mĩeke ya mawĩra milioni 1 o mwaka ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia iganda cia indo cia mĩako ũndũ ũrĩa ũkũgacĩrithia ũtonga wa bũrũri. The government's commitment is to turn the housing challenge into an economic opportunity to create quality jobs for our over 100,000 young people graduating from TVETs every year, directly in the construction sector and also indirectly through the production of building products. O thirikari nĩ kũgũra irio ta mbembe, mboco, mũcere na ngano kuma nja wa bũrũri nĩguo kũhĩtana na ũkunderi wa irio cia kũigana gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩguo kũgitĩra andũ arĩa akũrũ na matehotete ũndũ ũmwe na ciana cia ndigwa na andũ arĩa marĩ na mawathe, thirikari nĩ igĩte keheri turuma 2 iria marĩtũmagĩrwo o mweri na iria itũmagwo kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ. Na nĩguo kũgitĩra Kenya kumana na kuongereka kwa mathogora ma maguta ma tawa ũndũ ũmwe na thogora wa thitima, ũndũ ũmwe na gas na ũguo kwa gũthũka handũ-inĩ njĩtagwo Njoroge. Rĩu reke tũrore nyihanyihĩirio mbeca mwaka wa kĩgĩna ĩrĩa yathomirwo mwaka wa 2000 na Atore o ciĩgiĩ gũthomwo kwa bajeti, sekta ya gĩthomo nĩ gatagatĩ ka iria igaĩirwo kĩgĩna kĩnene thĩinĩ wa bajeti ya mwaka wa kĩgĩna harĩ ciringi bilioni 628.6 iria igaĩirwo sekta ĩno. Thirikari yendekithĩtie ciringi bilioni 12.5 kũhũthĩka harĩ gĩthomo gĩtarĩ marĩhi gĩa thukuru cia mũthingi, ciringi bilioni 5.4 harĩ na ciringi 25.5 cia gũkinyanĩria gĩthomo kĩa arutwo thukuru-inĩ cia junior secondary. Mwandĩki witũ Ngina wa Wandurwa na riboti ĩno. Sekta ya gĩthomo yamũkĩrĩte makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 27% kia mahũthĩro ma bajeti ya mwaka wa kĩgĩna 2023-2024. Thirikari ĩkĩendekithia ciringi bilioni 628.6 kũhũthĩka kũgacĩrithia honge itiganĩte cia gĩthomo. Ĩno arĩ nyongerera ũkĩringithania na ciringi bilioni 544 iria sekta ĩno yagaĩirwo thĩinĩ wa bajeti ya mwaka mũhĩtũku. As a percentage of GDP, kũringana na minista wa kĩgĩna Njũgũna Ndung'u, ciringi bilioni 12.5 igũkorwo ikĩhũthĩka harĩ gĩthomo gĩtarĩ marĩhi gĩa thukuru cia mũthingi, gĩthomo gĩtarĩ marĩhi gĩa thukuru cia secondary gĩkĩgaĩrwo ciringi bilioni 65.4, rĩrĩ nao arutwo a thukuru cia junior secondary magaĩirwo kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 25.5. Out of the proposed allocation, Kenya shillings 12.5 billion will cater for the free primary education, Kenya shillings 65.4 billion for the free day secondary education, including insurance under NHIF for secondary school students, Kenya shillings 25.5 billion for junior secondary school capitation.
niguo gukinyaniria githomo rungu rwa mutaratara wa CBC hamwe na ngathingi cia mathomo. Thirikari irutite kigina kia muigana wa shiringi bilioni 1.3 cia guthomithia arutani a CBC, shiringi bilioni 4.8 cia kwandika wira arutani aria marerutithia guthomithia, shiringi bilioni 1 cia kwambatiria ngathi arutani. Riri kamiti ya kwandika wira arutani TSC igairwo muigana wa shiringi bilioni 316 turuma mugwanja. In addition, Mr. Speaker, I propose to the National Assembly to effect budget allocation of Kenya shillings 1.3 billion for training of teachers on competency-based curriculum, and Kenya shillings 400 million for the digital literacy program and ICT integration in our secondary schools. Thiini wa mahuthiro mangi, thirikari irutite kigina gia shiringi bilioni 5 kia marihi ma igeranio, shiringi bilioni 4.9 cia mutaratara wa irio mathukuru-ini, shiringi milioni 940 cia kugura tauro cia utheru. Riri miako thukuru-ini cia muthingi, secondary na junior secondary igairwo kigina gia shiringi bilioni 6. I propose to the National Assembly to effect budget allocations of Kenya shillings 6 billion for primary school and secondary schools infrastructure, including classrooms for junior secondary schools, and Kenya shillings 1.9 billion for construction and equipment of technical training institutes and vocational training centers. Niguo kugacirithia githomo kia ngathi cia iguru, thirikari irutite muigana wa shiringi bilioni 97.5 cia githomo kia university. Riri ruhonge rwa ngombo cia githomo kia university igairwo shiringi bilioni 30.3. Mr. Speaker, Kenya shillings 980 million is proposed for technical vocational education training and entrepreneurship. Kenya shillings 1.5 billion for promotion of youth employment and vocational training, and 749 million for the research, science and technology and innovation. Handu-ini ha Kameme TV, jitagwo Ngina wa Wadiro. Na niguo gukinyaniria motungata ma ugima mwega wa mwiri kuri muingi, thirikari kuhitukira ministry ya kigina ni thukiire ruhonge rwa ugima wa mwiri muigana wa shiringi bilioni 141.2 mwaka-ini wa kigina. Igai ria ministry no mwaka-ini uyu ni ricokete thi na shiringi bilioni 5.6 gukiringithanio na mwaka muhituku, kuria ruhonge ruru rwathukiirwo muigana wa shiringi bilioni 146.8. Wandikitwo wa Mbui wa Njuguna na ndeto ino. Muigana wa shiringi bilioni 141.2 nicio ithukiirwo ruhonge rwa ugima wa mwiri mwaka-ini uyu wa kigina niguo gukinyaniria motungata ma ugima wa muingi. Kigina giki gikioneka gucoka thi na shiringi bilioni 5.6 gukiringithanio na mwaka muhituku wa kigina, kuona ruhonge ruru rwagairwo shiringi bilioni 146.8. Hari kigina giki mubango wa UHC ugairwo muigana wa shiringi bilioni 18.4, ona gutuika muigana uyu ni ucokete thi ukiringithanio na mwaka muhituku wa kigina, kuria mubango uyu wagairwo shiringi bilioni 62.3. I propose to the National Assembly to effect a budget allocation of 21.6 billion for Kenyatta National Hospital, Kenya shillings 12.8 billion for the Moi Teaching and Referral Hospital, Kenya shillings 8.8 billion for the Kenya Medical Training Colleges, Kenya shillings 3.3 billion for the Kenya Medical Research Institute, Kenya shillings 2.4 billion for the construction of the Kenya National Hospital Burns and Pediatric Centers. Shiringi bilioni 3.7 nicio itanyitwo kung'ethanira na murimu wa COVID-19, bilioni 24.8 igitanyo kuhuthika hari kuhurana na murimu wa mukingo, murimu wa malaria, undu umwe na murimu wa TB, uheani wa njanjo cia kurigiriria mirimu itiganite, naguo githukirwo muigana wa shiringi bilioni 4.6, kuria nakuo shiringi bilioni 4.1 cigitwo keheri niguo gukinyaniria motungata ma tuhu kuria atumia aria maraheo ciana thibitari-ini cia muingi. Kenya shillings 5.9 billion for the managed equipment services, as well as managed equipment services MES,
as well as Kenya shillings 1.7 billion to provide medical cover for the elderly and severely disabled persons in our society. Oho muigana wa ciringi bilioni 1.9 ni cigitwo keheri iria ikuhuthika hari gutwarithia na mbere mihango ya waki wa sesheni ya guthurima na kuheana motungata ma urigiti wa murimu wa kansa thibitari-ini wa Kisii level 5 kuria nakuo muigana wa ciringi bilioni 21.6 ikuhuthika kwambatiria ikiro cia motungata ma ugima wa mwiri thibitari-ini munene wa Kenyatta. Ciringi bilioni 3.3 ihuthike kwambatiria ikiro cia ruhonge rwa uthuthuria wa mirimu niruo KEMRI. Kenya shillings 1 billion for the procurement of family planning and reproductive health commodities. Kenya shillings 1 billion for the procurement of equipment for the National Blood Transfusion Service, and Kenya shillings 352 million for the digital health platform. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Hakuna feeling kama coming home to your family na DSTV Compact. Hapa unaweza feel the warmth na connection ya family time. Na feel happiness with laughter and learning. Na feel passion with juicy novellas. Na feel adrenaline with the greatest sporting action. Na feel proud with epic Kenyan stories. Na feel entertained with the latest and the greatest. Nothing beats that feeling. Na feel home with DSTV Compact. Ĩĩ no wende andũ arĩa makurigicĩirie arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete. Nyitanagira nani Ngugi wa Karanja giguterefa thĩinĩ wa tabere ya kwĩbanga gũkũ gwa Kameme TV. Ũrathiĩ gũcokora thimũ na thimũ yo ti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership. Koguo angĩkorwo mũthuri waku ndoĩ ikara ũguo mũrĩ akĩgu. Oro mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thĩna kĩũra rũga. Kũmũtwarĩra ihũa kũmũhe chocolate o mũndũ ena rũthiomi rwake. Nĩ mũndũ amenye mũtumia wake akenaga rĩ. Tiga gũthaka na mũndũ mwarĩ ndũgũ nake. Angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tũkũrehagĩra ageni mwaki magũtara. It's all about communication. Kwĩyaria, kwĩitũrũra, ũkahũtha ngoro yaku. Nawe ũgatigwo ũkĩbanga. Maũndũ maya no igũbangwo. Ambĩrĩria harĩa ũrĩ na kĩrĩa wĩ nakĩo. Good. We wibange. Tugagicokereria na ikereka ria gatatu ria Mutamburuko wa Mohoro. Ministry ya Kigina ni yendekithitie ruhonge rwa waki wa nyumba cia raithi ruthukirwo ciringi bilioni 35.2 mwaka-ini wa Kigina, akirekereria mendekithia ma bajeti ya mwaka wa 2022 na 2024. Minister wa Kigina Professor Njuguna Ndung'u ni ugite itanya ria thirikari ni gutigirira ruhonge ruru ni rwahuthika guthondeka mieke ya mawira. Gukiri ogwa bunge ya mwena wa Azimio ni makinyanirie kuhurana na riendekithia ria igoti ria nyumba makiru makeni kuhurana nario. Nyumba cia raithi iria thirikari iratanya gukinyaniria o mwaka nĩ 250. Ukuruhanio gwa tabarĩra ĩno bajeti-inĩ ya mwaka wa kigina wa 2023-2024 arĩ kĩonereria atĩ thirikari ndĩharĩirie gũteanĩria kĩoneki gĩkĩ. Ciringi bilioni 35.2 nĩcio ministry ya kigina ithukire ruhonge ciringi 5 harĩ tabarĩra ya waki the National Assembly 5.2 billion for the housing program, 7.3 billion under the Kenya shillings 5.5 mortgage refinance
enhancement of the company's capital as well to primary brand. Kenya billion affordable as well as Kenya's 3 billion of housing units. Na minister thirikari nĩ ĩhotorete gũtigĩrĩra sekta ĩno wa bũrũri na njĩra ya gũthondeka mĩeke ya mawĩra na gũkũria iganda iria ithondekaga indo cia waki. Government's commitment is to turn the housing challenge into an economic opportunity to create quality jobs for our over 100,000 young people graduating from TVETs every year, directly in the construction sector and also indirectly through the production of building products. Harĩ ũkũria wa iganda, ministry ya kĩgĩna ithukĩire rũhonge rũrũ ciringi bilioni 26.9 ũndũ ũrĩa kũringana na thirikari ũgũtura mĩeke ya mawĩra. This will address bottlenecks that impede the growth of the manufacturing sector in order to create jobs and enhance the economy's competitiveness. To further promote local industries, I propose to the National Assembly to effect budget allocation of Kenya shillings 26.9 billion under the various implementing ministries, departments and agencies. Nona gukiri uguo, abuge ya mwena wa Azimio. It is not possible. They are going to collect even less revenue. We should not force people into a framework without consultation. I believe that public participation should be adequate. Thutha wa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kĩgĩna kũgũithia rĩendekithia rĩa igoti rĩa nyũmba kuma gĩcunjĩ kĩa 3 nginya gĩcunjĩ kĩa 1.5 harĩ igana na dalili kuma kũrĩ mbunge cikionania mendekithia ma mũtaratara wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023-2024 maya kũhĩtũka rĩu kĩrĩa gĩtigarĩte nĩ kuona ũrĩa thirikari ya Kenya Kwanza ĩgũkinyanĩria waki wa nyũmba ici. Ngiribotera Kameme TV ndĩcikaro-inĩ cia mbunge ya bũrũri, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Gatho Mũmbi wa Chege nĩ riboti yo. Ambunge a mwena wa thirikari nĩ matũgĩrĩtie bajeti ya mbere ya thirikari ya Kenya Kwanza makiuga mendekithia mayo nĩ mabacĩrĩre na nĩ megũteithĩrĩria thirikari kũnyihia ngombo cia kuma nja wa bũrũri. Thengia wa mbunge ya Azimio kũregana na bajeti ĩno na kumũrũrũka mbunge rĩrĩa minista wa kĩgĩna Profesa Njuguna Ndung'u ekinyirie gũthoma bajeti ĩno. Ambunge a Kenya Kwanza maugĩte a Kenya nĩ megũkenerera matunda ma bajeti ĩno yambia kũrutithio wĩra mweri-inĩ wa Mũgwanja. Korwo nĩ twehinyĩria kahinda gaka tunyitanyitie mũcibi kahinda gaka thutha wa mĩaka 3 tũngĩhota kuma irima rĩrĩ tũrĩ no rĩu kĩrĩa tũgũikara tũgũikara kahinda kana tũkauma irima-inĩ rĩrĩ tũrĩ tondũ nĩtũrokire tũrakora tũrĩ irima iriku na handũ wa gũthiĩ na mbere na kũrĩrikia tũrauga reke twambere tiga gũkomba rĩngĩ twambĩrĩrie gũthika irima na njĩra ya gũthika irima no gũcoka mĩhuko itũ nĩgetha twambĩrĩrie kwendeka tondũ tũtirenda bũrũri wa Kenya ũthiĩ na mbere na gũkomba makĩria. Tũrarutire mbeca icio kuma ithenya rĩa tiririoni 1.1 tũrarehe thĩ harĩ bilioni 718. Tũrakomba gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya 80% na 20% tũtanyĩte gũkomba na nja. Na gĩtũmi tũrakomba thĩinĩ wa bũrũri nĩ tondũ thĩinĩ wa international market cia kĩmbeca nĩ gũkoretwo kwĩna mathĩna maingĩ mũno. Njuge budget ĩyo nĩ budget ya mwananchi. Nĩ tũrona nginya agriculture nĩ twekĩra mbeca cia subsidized fertilizer around 5 billion. Koguo nĩ budget nginya ĩrarora mũrĩmi. Nĩrarongoreria oro wa harĩa economy itũ ĩrĩ. Tondũ economy itũ harĩa ĩrĩ ĩ handũ haritũ mũno. Twĩna thirĩ ũrakinya 9 trillion. Tũrarĩha kĩndũ gĩtagwo 1.2 trillion thirĩ o mwaka. Tugatigwo na mbeca nini mũno kĩota tiririoni 1 ya kũrani bũrũri. Na koguo ĩno nĩ budget ya kũria atĩrĩrĩ. Angĩkorwo twĩ irima-rĩ, tũgũthiĩ na mbere kwenja irima-ĩ kana tũgũthika irima nĩgetha tumĩre irima rĩu. Nĩ wona Hustler Fund nayo nĩ yongererwo nĩguo ĩthiĩ na mbere gũteithĩrĩria mũrĩmi mũnini. Nĩ wona arĩmi mena ũhotani mũnene mũno thĩinĩ wa budget ĩno. Nĩ wona mũndũ ũraingĩra thĩinĩ wa maũndũ maya merũ ma digital na ma ICT onake nĩ mũhotani mũnene mũno thĩinĩ wa budget ĩno. Mũndũ ũgũte mũno makĩria nĩ andũ arĩa matũire marehaga indo cia goro kuma na nja iria ikoretwo ikĩhotomia manufacturer wa Kenya. Kweno yothe ĩrĩa thirikari irabanga gwĩka it has to be financed. Na nĩkĩo kuna nĩkĩo tũrauga ũhoro wa finance bill nĩguo
turaise mbeca thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩguo tũhote finance those particular projects. No kana andũ aingĩ nĩ megũkanĩrĩra makauga nĩ tũkwenda andũ aitũ mandĩkwo mawĩra, nĩ tũkwenda arimũ mandĩkwo mawĩra, tũkwenda borithi kũgĩa na police recruitment. Nyamũ icio tondũ aggregation center nĩ tũracira nĩguo cihe anake na airĩtu aitũ mawĩra. No twakĩmera rĩu rĩ cigũgĩthondekwo nake. Rĩu no nginya twĩtĩkĩre gũcoka mĩhuko itũ. Thutha wa bajeti gũgĩthomwo mũingĩ nĩ ũheanĩte mawoni matiganĩte harĩ maũndũ marĩa thirikari ĩtanyĩte gũkinyanĩria, na andĩki aitũ a mohoro kuma kũndũ gũtiganĩte nĩ megũtũharĩirie kana nĩ manyitanĩire na mũingĩ ũkĩruta mawoni mao. Reke tũthikĩrĩrie mawoni ma mũingĩ kuma icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Nikiangalia upande wa utalii tumewachiliwa kabisa. Hatuna support kwa government kuhusu utalii. Yeah? So we have to struggle on our own to ensure that we have the business. There is no any support that we are getting from the ministry. Yeah? There's nothing we are getting from the ministry. So that one, I disagree with the implementation of the increased taxes and the levies. The housing levy should have been turned to food levy, whereby people could contribute so that the price of food goes down. People could have supported this. So housing levy could have been changed to be food levy so that, the people could feel relief. So as it is, the budget is not favorable. Na ongerora andora mapere fertilizer no andora mena mbia andora atongu ongera kura masinane uthi masinane na ningwenda president ye barari adirikane andu mama masinane nimo mamuvere kura na nimo andu ari ingi na nimo mamuvere kura tondu ti masinane aemo guu kwoguo masinane ni arore fertilizer ndiaonekana thini wa masinane yonekire town ni andu ara mena mbia Wanjiku akawina no arabinyirwo muno kiabiu rĩu budget ĩkũringana ciana icio ciarwo nĩ mũingĩ nĩ mwecimiwa rais witũ rĩ ciana icio atwĩrĩre rĩ icio rĩ itirakinyanĩria tondũ atwĩrĩre kaũndũ ageka na ũndũ ndagageka tiguo areka rĩu mbere ya gwaka barabara njerũ katwambe tũrĩkire ciĩkuo na mbeca icu iracetura signed cia gũthondeka barabara icu nĩ ngenetie mũno tondũ ta rĩu ndĩ ya mwĩkari wa Kĩrĩnyaga ya kuma Kĩmbĩmbĩ ya kuma Kĩbugi Mochare kuthii ũguo ikinye Kĩmbĩmbĩ icoke itukire karoti ithie Macio nĩ mawoni kuma mũingĩ wa bũrũri kuma kũndũ gũgĩtiganĩte, na nĩ tũgũikĩria oro rĩngĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ kũraya. Ndũgatege tũre mũtambo. Beba chapa sasa na tatua tatu. Cheza na mbao tu, ushinde chapa bonus ya hadi $500,000. Kila unapocheza, unajiongezea nafasi ya kubeba brand new tuk-tuk, piki, car wash machine, posho mill machine na bidhaa zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, weka paybill number 150. Chagua nambari zako tatu za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Coming soon, an all-new Focus on Africa with me, Waihiga Mwaura. I'll be live from our studios here in Nairobi every weekday with deeper analysis, conversations, and explanation. Focus on Africa from BBC News, making sense of stories from the continent and around the world.
Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanire ginyagia maita ngiri 5 ma beti yaku teke teke. Yes, ni huthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuwehotanire ginyagia maita ngiri 5 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 na ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Sirael sindonyo, Sirael sindonyo, Wadieko, Awunja, Otobekono, Turagetago data, Eunei torongi viasha. Valeu kokoye yo kalai go komo kuboko DSM Place 4th floor. Tokana gathone kuduta. Karibu sana, nitukwendete muno wa mweroreri wa Kameme TV, tukwendete muno na ngoro citu ciothe, na nikio tukenaga muno riria tuoka Sunday tukanyitanira nawe, tukagoca Ngai hamwe, tukakungwira mawiko ma Ngai, tukariganirwo ni stress, tukariganirwo ni monene no nyinyi witu. Na hero boko guthakira. Yes. Twamwire tu ina wega muno. Weta gwate. No male kwelolela. No male kwelolela. Magegele. Magegele. Urathimwo nĩ mũthenya ũrĩa ndatwarirwo kanitha-inĩ ngĩrwo kwĩ Ngai ithe mwana na roho mũtheru. Nyakuwa mita na Lotto every hour. Get into the Lotto money train and win big. Ritarere urehotanira maita ngiri 20 hare besha iria waigirira. 50 bob ukagwira shilingi milioni 1 o ithaa na milioni 40 o muthenya. Mamili ni moto na Lotto. Paybill 77700. Andika kiugo KTV ta account name. Thakana shilingi 50 gija shilingi 2,000 ubambe do na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Thaa ithatũ na ndagĩka 48 tũgagĩcokereria oro rĩngĩ ga kũnyita ũgeni oro rĩngĩ. Thirikari nĩ ĩtanyĩte kũhũthĩra mũigana wa ciringi bilioni 20 kũgũra matharaita ma kĩrĩu nĩguo kũgitĩra bũrũri kumana na tharĩkĩra cia itoi, kũgũra ndege cia kĩrĩu cia kũng'ethanĩra na thũ, kũgũra ngari iria cingĩtiria rithathi ũndũ ũmwe na macini cia drones gatagatĩ-inĩ ka indo ingĩ cia ũgitĩri. Akĩaria hĩndĩ ya icera rĩake kaunti-inĩ ya Lamu, Minista ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki nĩ arutĩire mũkana mũhiũ maabitha borithi arĩa makoretwo matarĩ na mĩtugo mĩrũngĩrĩku wĩra-inĩ wao, akiuga marĩ ũgwati-inĩ wa gũtigithio mawĩra mao. Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki no athiĩte na mbere na gũtabania mĩcemanio ya ũgitĩri icigo-inĩ iria ikoretwo igũmĩirwo nĩ ũhagũku wa ũgitĩri. Na kuona no thikũ 2 tu kuma maabitha 6 wa mbirarũ moragwo nĩ itoi cia Al-Shabab mwena wa Lamu, Kindiki ũmũthĩ atinda kaunti-inĩ ĩno kũrĩa agĩire na mũcemanio na maabitha ũgitĩri a ngathĩ ya igũrũ kuma kaunti-inĩ ĩno, ũndũ ũmwe na atongoria arĩa athure nĩguo kwarĩra mĩtaratara ya kũgacĩrithia ũgitĩri. Akĩaria thutha wa mĩcemanio ĩno, Kindiki nĩ erithĩirie mũingĩ wa bũrũri ministry yake nĩ gũkorwo ĩkĩhũthĩra ciringi bilioni 20 kũgũra matharaita ma mbara arĩ hamwe na ndege njerũ cia kĩrĩu cia kũng'ethanĩra na itoi, ngari cia mbara iria cithondeketwo na ũhoti wa gwĩtiria rithathi, macini cia drones gatagatĩ-inĩ kaingĩ, na gũtigĩrĩra bũrũri nĩ wahota kũng'ethanĩra na mbara kana tharĩkĩra o ciothe cia itoi. Nataka nihakishie ofisi ya kuwaumiza mkiwa kazini. Kindiki nĩ augĩte kũhĩtũkĩra kũgacĩrithia ũgitĩri na njĩra ya gũkorwo na mĩtambo ya kĩrĩu, rĩu maabitha ũgitĩri matirĩtharĩkagĩrwo na kũragwo nĩ itoi mateharĩirie kuona rĩu marĩ cemba. We are working on modernizing the police equipment to provide personal protection equipment, to provide
armored personnel vehicles. Ihinda-inĩ rĩu nĩ arutĩte mũkana mũhiũ kũrĩ maabitha borithi arĩa makoretwo magĩtia mahaki kuma kũrĩ mũingĩ na arĩa makoretwo magondereire wĩra-inĩ wao gũtigithio wĩra. Wananchi wamekosa imani na maofisa wengi wetu. Nasema wakiripoti wako na shida hawashughulikiwi. Wengine wanatuambia wanaitishwa hongo. Maofisa wengine wachache ndio wanasaidia kuleta ile maneno inatatiza usalama wetu hapa kwa kuleta mapendeleo, kuuza nafasi za kazi. Tumewacha tabia ya kupiga transfer ofisa wa umma ambaye ameharibu kazi mahali. Kazi ikiharibika unaenda nyumbani. Oho nĩ ugĩte thirikari nĩ gũkorwo ĩgĩtuithania macira ma tene kaunti-inĩ ya Lamu na njĩra ya gũkuruhania mũingĩ wa mwena ũyũ nĩguo kĩhoto kĩao gĩkorwo gĩkĩonekana kũringana na watho, ũndũ ũmwe na kũng'ethanĩra na ũhũthĩri wa thũgũrĩ ya ndawa cia kũrebia ĩrĩa ĩkoretwo arĩ kĩronda kĩnene kũrĩ mbeũ njĩthĩ arĩa morĩire mĩtugo-inĩ ĩno. Ile tu kitu naomba ni moja, wananchi, naomba tumalize shida zetu baina zetu hapa, tuwe na umoja wetu kama jamii ya hapa. Kuna maofisa wetu wachache katika idara ya usalama ambao wanawalinda wale ambao wako katika hii biashara haramu. Hatutakubali. Tũgĩtigana na riboti ĩyo, Kenya nĩ mathingatĩtwo kũnyita itemi harĩ ũreri wa ciana hamwe na kũmagitĩra kumana na mogwati matiganĩte marĩa ciana nyingĩ ikoretwo igĩkora thĩinĩ wa mũnao wa aciari, makorio makorwo na ũigĩrĩrĩki makĩaria hĩndĩ ya ũreri wa ciana ciao na gũcithomithia ũrĩa mangĩhota na kwĩgitĩra kumana na mogwati matiganĩte ma ũhũthĩri wa nenda cia kĩrĩu. Maya meyumĩrĩtie hĩndĩ ya mũthĩ wa gũkũngũĩra mwana wa gĩtarũ kĩa Afrika. Rĩrĩ ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu ta nenda itiganĩte ithiĩte na mbere na gũtherema makĩria, noguo ciana nyingĩ itigĩtwo ũgwati-inĩ wa maũndũ matiganĩte, aciari makĩũrio gũkorwo marĩ maitho harĩ ũreri wa ciana, kuona gĩtarũ kĩa Afrika gĩtitigĩtwo na thutha harĩ ũkũria wa kĩrĩu. Ũhũthĩri wa internet nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩteithĩrĩria andũ aingĩ na makĩria mbeũ njĩthĩ gwĩka maũndũ matiganĩte na mũndũ akahota gwĩkĩra kĩndũ mũhuko, na ciana cia thukuru ititigĩtwo na thutha harĩ kũhũthĩra internet mathomo-inĩ mao na ihinda-inĩ rĩrĩ mathomo-inĩ ma CBC. Na bũrũri wa Kenya ũgĩkũngũĩra mũthĩ wa mwana wa gĩtarũ kĩa Afrika ũmũthĩ, harĩ na mĩanya ĩrĩa ĩrabatara gũthingwo nĩguo kũgitĩra ciana harĩ mogwati matiganĩte ũreri-inĩ wa ihinda rĩrĩ. Mũtarani Margaret Njihia akiuga aciari nĩ mabatiĩ kũrũmĩrĩra maũndũ marĩa ciana ireka ikĩhũthĩra mĩtambo na makĩria kũgĩa na mahinda ma kwaria nao. The parents and the teachers, we also need to know what is happening in that space. So as a parent, I need to understand and get a bit of skills also, be a little tech savvy in what's happening in the social media space. What kind of content is going on there? What kind of interactions? What are the risks there? Jacinta Aguja, ũrĩa nĩ mũciari kuma Mathare, akiuga ihinda-inĩ rĩrĩ ciana nyingĩ irĩ na ũgĩ wa maũndũ matiganĩte no aciari ao matiũĩ. Akiongerera atĩ kũrĩ na amwe a aciari mahete ciana ciao wĩyathi ũkĩrĩte mĩhaka. Unapata mtoto anafanya kitu yenye hata wewe mwenyewe huwezi fikiria, maybe unadhani yeye ni mdogo but maybe ako so much exposed yenye wazazi wajui. Unajua especially kwa informal settlement kuko na women headed families na most of them wanashindanga job. Amwe a arutwo arĩa marĩ njera kumana na mahĩtia mekire onao nĩ megũkuruhanĩtio hĩndĩ ya igongona rĩrĩ rĩrĩa rĩkũharĩrĩirio nĩ gĩkundi kĩa Wakilisha, kuona muoroto wa ũkũngũĩri wa ũmũthĩ mwaka ũyũ no ũhutĩtie ihoto cia ciana ona rĩrĩa maunĩte watho. One of the things that have been Elizabeth Jabi, mwambĩrĩrio wa gĩkundi kĩa Wakilisha, nĩ orĩtie mũingĩ kũnyitanĩra harĩ ũreri wa ciana, kuona ona ihoto nyingĩ cia ciana ciunagwo na aingĩ magekora mogwati-inĩ kuona hatirĩ na mũndũ ũramagitĩra. You don't need the parent to be the one that's bringing the case, the matter to the police. It could be anyone.
Aya tugicenjia gia tukiingire iharo-ini cito ni mbitika iharo-ini na hari ukuria wa mathako guku bururi-ini. Thirikari ni thukeire sekta ya mathako ciringi bilioni 3.4 hari gutigirira taranda na iheo mithako-ini ni ciakinyanirio na oho gukuria bururi ki mathako. Sekta yo ni imwe ya thirikari ikoretwo ikiranira ni kumenyitirira na kinyi niguo gutigirira mithako yothe ni yakura ta uria mwena wa mahenya ukoretwo ukirehera bururi ngumo ya teng'eri magakorwo makionera besha o wari ta wira wao wa oro muthenya. Also cognizance of the brand value of Kenyans participating and excelling in international sports arena as of ultimate importance to us. To support tourism, sports, culture and recreation, I propose to the National Assembly to effect budget allocation of Kenya shillings 12.5 billion. This include an allocation of 6.4 billion under the Sports, Arts, Social Development Fund, Kenya shillings 4.1 billion for the Tourism Fund, and Kenya shillings 2 billion for the Tourism Promotion Fund. Timu ya bururi ya mubira wa maguru ya athaki matakiritio kurwa miaka 18 ya mwena wa Nyarari Junior Starlets no irathi na mbere na mehariria mao mbere ya mbitika cia Sekafa Under 18 Championships na iria ifangitwo kwambiriria muthiani wa mweri uyu. Timu ino ikuruhaniti athaki kuma mathukuru-ini matiganite guothe bururi-ini Toria Mwangi wa Ibrahimu aratariria. Thutha wa guikara kambi kwa ihinda ria wiki imwe, timu ya bururi ya Nyarari matakiritia miaka 18 neyo Junior Starlets iri na mwihoko wa gwika wega thiini wa mbitika iria ciukite cia Sekafa cia athaki matakiritia miaka 18 na iria cikambiriria tariki 24 mweri uyu guku bururi-ini. Athaki aria mari kambi ni magete na kamweke ga guthoma makiria megie muthako uyu hamwe na guthondeka niguo gutigirira ati ni mandikithia maumirira mega ngucanio-ini ici oro hamwe na mbitika iria ciukite. Tuko very aggressive, like tuna face your tournament, tuna hope kushinda. That's our target, sababu tuna learn from each other. Kenya anajua, sijui, ananielezea. Makochi pia wanatusaidia hapo hivyo kwa kutuelezea like kumefanya vibaya na kucorrect. Tuka hiyo then tunapata pia friendship, like tuna interact, unaniambia maybe you are from one community ingine, so tunaweza ku exchange our cultures. Oho no moritie mashabiki gukeyumiria na kumanyitirira amu mari na itanya ria kuyukia gikombe giki. First venye niliitwa sikuwa natarajia, nilifurahi, nikasema Joni marango ya kwanza naenda kuweka bidii nisichujwe nibaki hapo. Kitu mimi naweza ambia mafans mtu support tu hivyo na tunaamini tunabeba kikombe, hatuwezi wa disappoint. Ica ikuhe thirikari ni irarekereirie kigina gia kurugamirira timu ino na iria ya anake ya Harambee Stars aria maranyita itemi mbitika-ini cia mabũrũri mana bũrũri-ini wa Mauritius. Handũ-ini ha metha ya mathako ya Kameme TV, Getwo Mwangi, Ibrahimu. Athengio Mwangi wa Ibrahimu ni riboti yo tugagicokia ngatho ni we gukorwo nyitanire na ithuĩ hau niho tugukorwo tugikira gaturumo mutamburuko witu wa mohoro na John wa Ng'ombe uratwira urerorera ceceni ino wega muno na ngugeithiria andu othe a Kanamba Parish na umaririkanie thoko ya Sunday mucemanie tene tutongoretio ni Vika Daniel Mushugo wa Kinamba Parish. Kagombe kuma Shofe urerorera Kameme TV muri kaunti-ini ya Nyandarua ngugeithirie Kanyoi na